Good evening, viewers, and welcome to today's top stories with MyNewsNE. I'm Pinaki, and now let's look at the headlines before we start with the bulletin. Assam CID probe Class 10 General Science paper leak incident, says DGP. Arunachal Suansiri Lower Hydroelectric project expected to be completed by May this year. Meghalaya's an effort to approach MD 2.0 government pushing for 108-km Birnihat-Shillong rail line project. Manipur, 5 government officials arrested for land records tampering. Nagaland participates at the 26th All India Forest Sports Meet. Now the news in details. The Director General of Police, GP Singh, today informed that the General Science paper leak incident of the ongoing High School Leaving Certificate exam in Assam will be probed by the Crime Investigation Department. SEBA reportedly decided to cancel the HSLC science exam yesterday, a day before it was scheduled after the question paper allegedly leaked on social media. And the new dates for the science HSLC exam have not yet been announced by the board. Few pictures of the question paper also went viral on social media platforms. Since it was the third HSLC exam and paper leak incident have been recorded in the state since the exam started, the last-minute cancellation of the exam has drawn heavy criticism from students and opposition parties. And yes, like every year, SEBA is not successful in conducting HSLC examination properly. And several organizations took out massive protest across the state against the Secondary Education Board of Assam following the cancellation of General Science paper of the ongoing HSLC examination after reports of the question paper leakage surfaced on social media. And the opposition in Assam went on an offensive against the government and Education Minister Arunachal Pegu after the General Science paper of the ongoing High School Leaving Certificate Class 10 exam was leaked ahead of today's examination. And as per reports, the cancellation examination of General Science scheduled today will now be held on 30 March 2023. হয়তো কোনোবা দেৰিকে গম পাইছে তেওঁলোক ঘূৰি যাব আমিও বা সেবায়ো এইটো বাধ্য হৈছে পৰীক্ষা বাতিল কৰিবলৈ মাজনিশা সিদ্ধান্ত ল'ব লগা হৈছে কিবা ঘটিছে ইতিমধ্যে CIDত কেছ দিয়া হৈছে পুলিচত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে মই আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ লগতো কথা পাতিছো ইয়াৰ উচিত তদন্ত হ'ব দুখীয়া শাস্তি পাব ইয়াৰ পূৰ্বতে যেটো অভিযোগ আহিছিল সেই অভিযোগ সন্দৰ্ভত আপুনি কিন্তু কৈছিল যে মিডিয়া এটা হাস্যৰক দিছে নিশ্চিত হবে এতিয়াও যদি মোক কোনোবাই প্ৰমাণ দিব পাৰে আমাৰ হাতত তথ্য আছে এনে ধৰণৰ প্ৰশ্নকাকত আগতীয়াকৈ প্ৰকাশ হৈ যোৱা ঘটনা ঘটিছিল 2006 চনত আৰু 2006 চনৰ পাছত এইবাৰ এই দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটিছে ইয়াৰ আগতে যিবিলাক বাতৰি প্ৰকাশিত হৈ আছিল সেইবিলাক এই কাৰণে মই কৈছিলোঁ যে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈ যোৱাৰ পাছত অৰ্থাৎ পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষা হলৰ পৰা ওলাই আহি তেওঁলোকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত দিয়া পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱা বা প্ৰশ্নকাকতৰ টোপোলা খোলাৰ আগত কোনো বাতৰি প্ৰকাশ হোৱা নাছিলে তেনেকুৱা অৰ্থ আছিলে যিবিলাক প্ৰশ্নকাকত ছ'চিয়েল মিডিয়াত দিছিলে আমি লগে লগে পৰীক্ষা কৰি চাইছিলোঁ সেই প্ৰশ্নকাকত আৰু আমাৰ প্ৰশ্নকাকতৰ লগত কোনো সাদৃশ্য তাত নাই গতিকে সেইখিনি কথা ইয়াত উত্থাপিত নহয় কিন্তু এইবাৰৰ কথাটো হুকিয়া সেইকাৰণে আমি তদন্তৰ নিৰ্দেশ এই প্ৰশ্নকাকতখন মিল পাইছে নেকি এইখন প্ৰশ্নকাকত মিল পাইছে সেইটো সেবাই নিশ্চিতভাৱে যেতিয়া ৰিকমেণ্ড কৰিছে তেওঁলোকে কিবা ক্লু পাইছে আৰু সেই ক্লুৰ ভিত্তিত তেওঁলোকে পুলিচত কেছ দিছে আৰু পুলিচত কেছ দিয়াৰ পাছত পৰীক্ষাটো বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত গতিকে সেবাৰ ভিতৰত মানে জড়িত থাকিব পাৰে নেকি নহয় সব প্ৰশ্নকাকত সেবাই পৰীক্ষা পাতে প্লাছ কালি যেহেতু পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাই নাই শিক্ষক আৰু তাত আৰক্ষী থানাত এই প্ৰশ্নকাকতসমূহ ৰখা হৈছে আৰু এইখন হাতে লিখা আছে আৰু শিক্ষকৰ হাতত প্ৰশ্নকাকত নাথাকে আৰক্ষী থানাসমূহতেই প্ৰশ্নকাকত থাকে আৰু
আজি ৰাতিপুৱাহে প্ৰশ্ন কাকতবিলাক চেণ্টাৰলৈ যোৱা কথা গতিকে তাৰ আগত যেহেতু ঘটনা ঘটিছে আৰু সেবাই এইটো উচিত বিবেচনা কৰিছে যে আমি আৰক্ষীক গোচৰ দিব লাগে আৰু গোচৰ দিয়াটো এই কাৰণেই প্ৰয়োজন যে প্ৰত্যেকখন আৰক্ষী থানাত পেকেটসমূহ আছে আজি এতিয়া আৰক্ষীয়ে চেক কৰিব ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব যে ক'ৰ পৰা ঘটনাটো ঘটিল এতেকে তদন্তৰ খাতিৰত মই কিছু কথা এতিয়া কোৱা উচিত নহয় কিন্তু সেবাই আৰক্ষীত গোচৰ দিছে আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰিব ইয়াৰ সত্যাসত্য ওলাই আহিব আৰক্ষীক তদন্ত কৰিবলৈ সুযোগ সুবিধাটো দিয়ক সেৱাৰ ভিতৰতে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু লিকেজ থাকিব পাৰে নেকি য'ত নেকি সন্দেহৰ তদন্তই ক'ব সেৱাৰ দেখিবলৈ দুটা বা তিনিটাকৈ সেট প্ৰশ্নকাকত ৰেডি কৰা থাকে তেনে অৱস্থাত পৰীক্ষা বাতিল কৰিবলৈ কিয় হ'ল দুটা বা দুটাত তেনেকুৱা কোনো টকাৰ প্ৰশ্ন কৰ্তৃপক্ষই সেই কথা দাবী কৰি আহিছিল যে আমাৰ হাতত প্ৰথম সেটটো যদি বাতিল হৈ যায় কেনেবাকৈ 2 নম্বৰ সেটটো আমি ৰেডি কৰোঁ তেনে অৱস্থাত কিয় নহ'ল সেইকাৰণে তাৰ কাৰণে সেইটো 9 ঘণ্টাৰ ভিতৰত অসমৰ প্ৰত্যেকটো চেণ্টাৰত তাত গৈ পেলাই সেইখিনি পঠাই দিয়া এইটোতো 9 ঘণ্টাৰ ভিতৰত সম্ভৱ নহয় এইটো সেবাই ইয়াত উচিত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব অধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধেও কিছু অভিযোগ হৈছে যে তেওঁ অৱসৰী ব্যক্তি তেওঁক বাৰম্বাৰ সেই একেটা পদতে ৰখা হৈছে সেবাৰ সফলতাখিনিও চাব সেবাই অতি সফলতাৰে টেট পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰিছে আমাৰ ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট কমিশ্যনৰ গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4ৰ পৰীক্ষাসমূহ সুকলমে অনুষ্ঠিত কৰিছে গতিকে সেবাৰ যিটো তেওঁলোকৰ ইফিচিয়েঞ্চি তেওঁলোকৰ দক্ষতা সেইটোৰ ওপৰত মোৰ কোনো সেইটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'ব আপোনাৰ আজিৰ দিনটোৰ কথাটো বিফলতাটো মানিব নে নাই সেবাৰ আপুনি সফলতাৰ কথা কৈছে আজিতো চূড়ান্তভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে কি ক'লে কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বেও যিসমূহ হৈ আছে পৰীক্ষাত বেমেজালি সংঘটিত হৈয়ে আছে নহয় বেমেজালি বুলি কি বেমেজালি সংঘটিত তেনেকে কথা নকয় বছৰে বছৰে নহয় মই কৈছোঁ নিৰ্দিষ্টভাৱে এনেকুৱা এটা ঘটনা 2006 চনত ঘটিছিল 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 22লৈকে এনেকুৱা ঘটনা ঘটা নাই গতিকে যিটো শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে যিটো কথা কোৱা হৈছে আকৌ বুলি ব্যৱহাৰ কৰিছে তাৰমানে প্ৰতি বছৰে হয় নেকি হোৱা নাই 2006 চনত হৈছে আৰু এইবাৰ এই দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনাটো ঘটিছে আৰক্ষীক তদন্ত কৰিবলৈ দিয়া হৈছে আৰক্ষীয়ে উচিত তদন্ত কৰি ব্যৱস্থা কৰিব লগাই দিয়ক আৰু তেওঁলোকে প্ৰমাণ কৰক যে তেওঁলোকৰ একো ভুল নাই তেওঁলোকে বাৰ কৈ আছে আজি এজন চক্ৰধৰণে কি এজন বিধায়কে কৈছে যে দেশ বোলে উন্নতি যোৱা ঘটনা ঘটা নাই আপোনাক কৈছো ডাঙৰীয়া জনপ্ৰতিনিধি হৈছে অলপ লাজ কৰিব আপোনালোকে জনপ্ৰতিনিধিয়ে লাজ কৰিব লাগে যি জনতাৰ ভোটেৰে আপোনালোকে ৰাজপথত বহিছে সেই জনতাই আপোনালোকক গিৰাবলৈ কিন্তু বেছি সময় নালাগে আজি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমাৰ দেশৰ নাগৰিক ভৱিষ্যতৰ গতিকে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত যেতিয়া এনেকুৱা দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটিব আমি কিন্তু বহি নাথাকো ৰাজনৈতিক দল বুলি নহয় ব্যক্তি বিশেষেও বহি নাথাকে সকলোৱে কিন্তু ৰাস্তা ওলাই আহিব আপোনালোকে নিশ্চিত থাকক আৰু আমি অসম চৰকাৰক এই ঘটনাৰ উচিত তদন্ত কৰক আমি আমাৰ আৰক্ষী বিভাগকো কৈছোঁ আপোনালোকে এই ঘটনাৰ উচিত তদন্ত কৰক কেনেকৈ বিজ্ঞানৰ পেপাৰ লিক হ'বলৈ পালে আজি পৰীক্ষা কালি ৰাতি কেনেকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ঘটিবলৈ পালে গতিকে আমি অনুমান কৰিছোঁ যে অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো ধ্বংস কৰি দিবলৈ ই এক ষড়যন্ত্ৰ বনিয়াৰ হাতত এই সেৱাৰ বিভাগটো বিক্ৰী কৰিবলৈ তেওঁলোকে চক্ৰান্ত কৰিছে যি বনিয়াৰ হাতত বিক্ৰী কৰিলে ভৱিষ্যতে আমাৰ দেশৰ আমাৰ ৰাজ্যৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে অসমীয়া ভাষাত পাঠদান নাপাব হিন্দীত কথা ক'বলৈ বাধ্য কৰিব তেওঁলোকে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ত পঢ়িবলৈ তেওঁলোকে বাধ্য কৰাব তেওঁলোকৰ এই ষড়যন্ত্ৰ কিন্তু এই ষড়যন্ত্ৰ আমি তেওঁলোকক সফল হ'বলৈ নিদিওঁ আমি সকীয়াই দিলোঁ আম আদমি পাৰ্টি And now moving towards Arunachal. The officials of NHPC informed the Arunachal Pradesh Deputy Chief Minister Chauna Main that the 2000 megawatts Swansiri lower hydroelectric project is expected to be completed by May of this year as they visited the site on Saturday and 2 units of 250 megawatt each will be commissioned by June of this year. The NHPC officials also said that the remaining 6 units with a total capacity of 2000 megawatt of power will be completed by June of 2024. Arunachal Pradesh Deputy Chief Minister on Saturday visited the 2000 megawatt Swansiri lower hydroelectric project site in Garakamukh, Lower Swansiri. Main was accompanied by MLA cum advisor of Minister
of Power Minister Balu Raja and many other MLAs were also present at the site. And the dignitaries visited the various sites of the project to take stock of the progress made. After the visit, Main held a meeting with the NHPC officials at their office complex and discussed the issue of Subansiri Middle and Subansiri Upper HEP allotted to NHPC by Government of India in presence of local representatives and PRI leaders. He urged them to expedite the execution of the project immediately and said that the matters pertaining to Subansiri Middle HEP will be taken up in the next cabinet meeting, after which an MOU will be signed between GOAP and NHPC as per the cabinet decision. Standard operating procedures for Subansiri Upper HEP should also be finalized soon, he added, and he urged the public for their cooperation in the smooth implementation of the project and asked the NHPC officials to win the confidence of the people through the efficiency of their works. And Main also assured the NHPC officials of the government of Arunachal Pradesh full support and cooperation in the successful implementation of these projects. And during the site inspection, NHPC executive directors Vipin Gupta and ED Itanagar R.K. Chaudhary briefed the visiting dignitaries about the projects. And now moving towards Meghalaya. The Northeast Frontier Railway has decided to approach the newly elected MDA 2.0 government in order to get a fresh view of the 108 kilometers Bernihat-Shillong Railway project line. According to reports, railroad officials would try to get in touch with the state government in an effort to get rid of the obstacles that were in the way of the ambitious railway project. In response to the demands of the pressure groups in the area, the MDA government had put the rail project on hold and made no effort to revive it. These groups demanded that they be able to discuss the railway projects only after the inner line permit or any other similar mechanism to protect the state's indigenous communities was implemented. Because they feared that the trains would bring large number of people into the state, these pressure groups have been opposed both the passengers and the goods trains. Due to ongoing protests by politicians and pressure groups against the railway project, no work has been done in Meghalaya because of concerns about influx and risks to the state's indigenous communities. The Tetilia-Bernihat railway line, like the Bernihat-Shillong project, has also failed to materialize in Meghalaya despite making significant progress in Assam, where over 75% of the actual construction work has been completed. And last year, Chief Minister Conrad K. Sangma acknowledged in the assembly that the central government exerted huge pressure on him to implement railway in the state. However, he made it abundantly clear that the state government will not proceed with the railway project without involving all relevant parties. It is possible to recall that Minister of Railways Ashwini Vaishnav stated on the floor of the House during the most recent first phase of the budget session of Parliament that the 108 kilometers long Bernihat-Shillong railway project is experiencing a serious problem with law and order brought on by KSU. The minister had stated in a written response to a question on February 10 that the KHADC must issue a NOC in order to acquire land for the railway project. And the ministers provided additional information regarding the project's current status, stating that a final location survey could not be conducted within a 5-kilometer radius. According to the minister's statement, all activities including land acquisitions are held up on this count. And the minister stated that Tetelia-Kamalajari section of the 22-kilometer Tetelia-Bernihat project has been completed and commissioned. According to the statement, work has been resumed in the balance section in Assam, while work in Meghalaya has been halted due to problem with law and order. The project received rupees 125 crore in funding in 2019, followed by rupees 300 crore in funding between 2022 to 2023. And there will be a total of 100 bridges along the Bernihat-Shillong railway line, the longest of which will be 701 meters. Bernihat-𝐋𝐈𝐕𝐄 Lailad Umsong
Umar, Noxder, Kirden Kulyai, Umroi, Umling, and New Shillong are the 10 stations on the proposed route. And now next, moving towards Manipur. 5 government employees of Manipur have been arrested for their alleged involvement in the fabrication of government land and gift deeds. The arrested persons have been remanded in police custody. Khumamthem Daina, District Commissioner of Imphal East, said. Khumamthem Daina today said that the officials were arrested after the Imphal East District Commissioner lodged 2 complaints regarding the fabrication of government land records without examining the facts of the land. According to the DC, the gift deed of the land was done against the provision of the Manipur Land Reserve and Land Reform Act 1960 and warned that the government will not spare anyone who goes above the laws. The police department has registered FIR for thorough investigation into the matter. In respect to the FIR, 3 persons, namely G. Khingleng Sana Kabui, Moirangthem Sana Tomba, and Leshangthem Bishwanath, were arrested and produced before the duty magistrate. Imphal East, with a prayer to remand them into police custody for 5 days. They have been remanded in police custody until March 15. Consequently, another complaint was also received at Porampat Police Station from the Additional Deputy Commissioner of Imphal East District, Shamim Ahmed Shah, about 2 gift deeds being registered by the then sub-register of Porampat, S. Lomcha Singh, and his staff on June 8, 2022 in defiance of government order. Accordingly, a regular case has been registered for thorough investigation. Following the FIR, 2 officials, namely Sagolsim Imamcha Singh and Khundrakpa Damanti Devi, were arrested. Earlier, they were produced before the duty magistrate of Imphal and have been remanded in police custody till March 13 of this year. Daina said that the state government has taken a strong stance against corruption and has vowed to punish anyone found guilty of wrongdoing. And now next, again moving to Nagaland. After a long hiatus of about 25 years, the Forest Department, Nagaland, participated in 26th All India Forest Sports Meet held at Panchkula, Haryana from 10 to 14 March 2023. About 2,400 forest personnel from across the length and breadth of the nation participated in the 5-day event. The idea of AIF-SM was conceptualized and held in Haryana in 1993 for the first time and has become a regular yearly affair since then. The AIF-SM aims to promote games and sports activities among the officers and staff of the Forest Department organization of the states, union territories and the central government, thereby nurturing good health, team spirit and camaraderie among them. The event features a wide range of athletic competition, including track and field events, archery, rifle shooting and various other conventional games and sports. A contingent of 10% represented Nagaland and actively participated in events like badminton, table tennis, carom, spirit, chess, powerlifting, rifle shooting and quiz competition. The need for participation in AIF-SM has been felt for a long time. It's a matter of immense pride for our state that with the active initiative of PCCF and HOFF Nagaland, the long desire of the department to participate in the event and showcase our latent potential has become a reality. Effort should be made to continue the journey more vigorously with the rest of the country, as Nagaland is only one that has been missing out of the opportunity of participation. Surely it will not only inculcate discipline and maintain the good health of the forest personnel, but most importantly, foster the spirit of oneness and boost the confidence of the officers and staff by exposing them at the Pan India event. So viewers, that's all for the day. We will be back tomorrow. Till then, keep watching My News Northeast.